Здравствуйте, уважаемые зрители, и добро пожаловать на очередной выпуск программы Connecting. Hello, friends! You are watching Connecting Cultures. My name is Diaz Zinurin, and I am glad to welcome you here again. Today we are going to have a conversation with two wonderful people. To be exact, it is the Director of Representation Office of TRT, Abdul Khamid Afshar, and his charming assistant, Guzel Saitova. Thank you for taking the time. Guzel Saitova, верно? Здравствуйте, и спасибо вам за то, что уделили нам время. Siz hoş geldiniz. Welcome, and let me thank you for inviting us to take part in your program. I hope we're going to have a great time. İnşallah güzel bir sohbet Спасибо большое. Thank you very much. I had another question right in time when you were answering for the previous question. You also said you used to work as a director. Did I get you right? Well, first of all, you have to try RT. I agree. After you. tarih üzerine yaptım. Türkiye'nin yakın tarihi dönemi üzerine. Ondan sonra Since 1987 and up to date, I worked for Turkish TV and radio company. şey var. Kurtuluş Before TRT, I worked in Cinemasphere for about 2 years. mesela Kurtuluş Savaşı Türkistanları ilginç bir bölge. I made documental projects, and what I liked the most was making history movies. Sultanlıklar, Gazler Buruşmasın, Kulruruş Savaşı, Mumtaz Birlik, and what I would like to highlight is film about Seljuks. Belgesel var. Selçuklularla ilgili belgesel var. They used to live in the territory of modern Kazakhstan, in the region of Kizilorda city. İşte Kayıp Neslin öyküsü. I have made a lot of films about Azerbaijan. In general, I'm interested in the history of Turkic states and Turkic nations. Bu tarihe ilgi duyan, özellikle Türkiye tarihini, Türkiye ile bu coğrafyaların kardeşlik tarihini merak edenler için bütün bunların hepsi çok ilginç. Наверное, у каждого, я сейчас говорю не только... Probably, I think it's about every one of us. I am talking not only about myself now. Actually, it is about most of my fellow citizens who live in Kazakhstan. They have a special relation with Turkey. I think probably one of the reasons is the fact that Turkey was one of the first countries which recognized the independence of Kazakhstan. Знала независимость Казахстана. Şöyle, ben aynı zamanda akademisyenim, yani özellikle bu coğrafyayla ilgili de çalışma yaptım. At that time, I was doing a research and I learned a lot about it. Biraz da şey yaptım, o üzerinde şeyliğim var, araştırma yapmamız var. O dönemler Türkiye'nin Kazakistan başta olmak üzere. There were about 15 countries remained till the fall of the Soviet Union, but Turkey had already recognized the independence of Kazakhstan. Turks treat Kazakhs and Kazakhstan as a friendly nation. Resmi olarak vardı, daha sonra dağıldı. İşte 15 gün sonra dağıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin Kazakistan'ı daha tanınması için uluslararası engel... So once Kazakhstan had announced its independence, Turkey has recognized the indecency half an hour later. Bütün Türk insanının içinde de bu var. Kazakistan bizim kardeşimiz. O hür, bağımsız yaşamalıdır. Kendi bayrağı altında, kendi sınırlar içerisinde yaşamalıdır diye. If you come to Turkey now and ask anyone, I can say it safely that everyone would tell you the same. Bu vardı. Bu bir siyaset olarak Türkiye devletinin siyasetçilerinden bu motivasyon, bu duygu harekete geçirdi ve Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten yarım saat sonra Türkiye onu tanıdı. Спасибо, мы благодарны за это. Thank you, we still appreciate this. Tabii burada bir şey daha var. Tabii Kazakistan için de çok önemli bir şey. Uluslararası model olduğunu söyleyebiliriz Kazakistan'ın. Yani Sovyetler Birliği dağıldığı zamanlar. After the fall of the Soviet Union, Kazakhstan was in a difficult situation. Yani bu geçen süre içerisinde özellikle Nursultan Nazarbayev'in hakikaten aksakal diyoruz biz. Onun o dirayetli önderliği içerisinde işte bu kadar çok farklı. But Kazakhstan is the country led by Nursultan Nazarbayev, and it managed to unite all the ethnic communities so they could live in a peace and sympathy in a friendly atmosphere. Sovyet coğrafyasına ülkeye baktığınız zaman hep bir sıkıntı yaşadı. Sadece Kazakistan bunu çok barışla, çok huzur içerisinde aldı. Bu anlamda Kazakistan'ın uluslararası bir model olabilir. Следующий вопрос про уровень... The next question is about the level of the awareness of local people about Turkish traditions and culture, and even about life in modern Turkey. In our country, many people like Turkish TV series. They like TV series because they show, like I already said, culture, traditions and manners.
and our men are curious to watch beautiful Turkish women. For women, it is interesting to watch a handsome Turkish man. There are a lot of them. The next question is, are Kazakhstani pieces of art popular in Turkey? Whether they are films, musical videos, or theater performances, which is recorded on the video. Фильмы, клипы музыкальные или театральные постановки, записанные на видео. Öncelikle izleyebilmesi için ondan haberdar olması gerekiyor. Biz işte burada temsilcilik olarak temel amaçlarımızdan birisi de Kazakistan'da üretilen değerli filmleri, I think it would be interesting for Turks. Türkiye'deki yayın mecralarında yayınlanmasını sağlamak. Çünkü insanlar gördükleri zaman Why? Because when you read it from the books, it's completely different from watching it. Yalnız ben şeyi biliyorum, Kazak televizyonu mesela, Türkiye'de birçok izleyicisi var. Yani Kazakistan'ı, Kazak televizyonu üzerinden tanıyan pek çok insan var. Moreover, TRT broadcasts Kazakh documental films. I watch them. Yok. Ama zaman zaman Kazakistan'da üretilmiş belgeseller gösteriliyor TRT şeylerde. Mesela Kazakistan'da çok önemli filmler çekiliyor. Mesela bu filmlerin Türkiye'ye taşınması, Türkiye'de gösterilmesi de buradaki dizilere, sinemaya... People watch Kazakh TV channel in Turkey. This channel broadcasts in 3 languages, and thanks to it, Turks have an opportunity to study up more about Kazakhstan. Ne kadar büyük bize şey geldi, ilgi geldi, talep geldi, ne zaman gösterilecek gibi. Ben şuna inanıyorum ki Kazak dizileri, Kazak belgeselleri Türkiye'de yayınlanıldığı takdirde en az Türkiye'deki insanların, Kazak insanların Türk dizilerindeki reaksiyonu Türkler de Kazaklara göre gösterecek. Çok benzediğini görüyorsun. This is Jizhildik Zhilnama by Yegemen Kazakhstan. Here are articles published from 1919 to the 1923, and when I read articles written in 1919, I can say that the language is similar to the Turkish language. I understand many things here. After 30s, Turkish went through some transformations. Some words were loaned from Arabs and Persians, but I can say that a lot of words were loaned from Kazakhs. Türkçeleştirme hareketi başladı Türkiye'de. Arapça, Farsça kelimelerini dilden çıkartıp birçok kelimeyi bence Kazaklardan almışlar. Wow. Wow, what a news. This is nice to hear. Great. It's great to have a mutual support. Let's say it's about language and culture of two ethnos. Языковая и культурная между двумя этносами. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu Nazar Bey bu Bozkır'ın yediği özelliğinde I can give an example of a recent 7 Edges of a Great Step article of Nursultan Nazarbayev. In this article, it is written about Saka, Huns, and about Turkic history. Bunlar ortak tarih. Biz Türkiye'de bunu, biz Türk tarihin belirli dönemine kadar, işte Selçuk'tan Anadolu'ya gelişine kadar biz ortak tarih olarak okuyoruz. I would like to say that Uzbeks, Kyrgyz, Kazakhs, Turks, and others are the one nation. Tabii ki artık Kazaklar var, işte Türkler var, Özbekler var, Kırgızlar var, her kimse, ama bunlar tarihte bir babanın evlatları. Aynı dili konuşmuş. The stronger relations are, the more similarities we see between us. Aynı geleneği oluşturmuş. Sonra ayrılmışlar, başka yerlere gitmişler, ama bunlar aynı yani genel olarak. We have similar views of life, and even jokes are similar. Dilde görüyorsunuz, örf adette görüyorsunuz, yaşayışta görüyorsunuz. Mesela Kazaklar neye kızıyorsa biz aynı şeye kızıyoruz. If it's not a secret, would you lift a veil and tell us about your book, which you're writing? 8 kitap var. Bunlar içerisinde. At the moment, I wrote 8 books. Generally, books are about political relationships between countries and the role of mass media in it. Çalışmam siyaset bilimi ve basın ilişkisi üzerine. Good afternoon, dear audience. We are continuing our today's episode of Connecting Cultures, and the second part of the interview will be held in Turkish Cultural Center, named after Emre Yunus. Культурный центр имени Эмре Юнуса. Yunus Emre
Türkiye'nin ta kuruluşunda dönemlerini yaşamış. Yunus Emre is a special person as a writer, philosopher in some ways. This was a person who made an accent on the peacefulness, friendship and brotherhood. Yunus Emre played an important role in the history of Turkey. UN declared a year of Yunus Emre. Bir derviş. Dolayısıyla ayrıca onun verdiği mesajlar kardeşlik, barış, bir arada yaşama. Уважаемые зрители, Dear friends, in the end of our today's wonderful interview, we have decided to take a walk on a Nurjol Boulevard, and we would like to ask our today's hero for his opinion about the architecture of our city and how does he feel in general. он дышит в центре города и в нашей стране в принципе. Sabah da söylemiştik. Burası modern şehir mimarisi. Firstly, I would like to emphasize the fact that it's quite commendable to build a city in the heart of steppes. Bunun ortasında büyük bir engin şeyin ortasında. This city can be an example for the world. Böylesine modern ve akıllı bir şey. In this city, we can see extra modern architecture. Bu anlamda hakikaten örnek yerleşim yerlerinden birisi Nursultan. Biz arkadaşlarım My friends who come here from Turkey and take photos in front of the sightseeing of the city, it seems like they took the pictures somewhere in New York. filan yerdeyim diye modern başkentler sayın kimse hayır demez. Öyle olduğunu düşünün. Öyle hakikaten. And what personalizes Kazakhstan is a variety of ethnicity who live here in peace and harmony. Burada çok çeşitli dünya mimarilerinin ve Kazak kültürünün şeyi altında etkisi altında büyük bir uyumunu görüyoruz. It's even about the buildings. They look different, but at the same time they look balanced. Kimliği altında, Kazakistan bayrağı altında uyumla yaşaması gibi burada And I am sure that living in this city, being among these people, anyone would feel happy. hem büyük bir zenginlik katıyor hem de böyle insanın gönlüne hoş gelen çok uyumlu, çok modern bir birliktelik sergiliyor. I think that we need to make this interview once again in 250 years. And we'll see which of our prognoses came true. Birisinin Türkçe'de bir söz var. Ne derler? Yani, Turks have a proverb, but I'm actually not sure about its translation. hatırlayamadım ama. Evet. Yani 250 yıl sonra ne olur? Briefly, it is said that we can define our future right here and now. Do you agree that plant has one root? So we know for sure what kind of a plant will it be. Even now, we can see that Nur-Sultan will become a giant and significant city on the world map. Yani dolayısıyla şimdi öyle bir şey öngörebiliriz. Zaten tarihte bunu gösteriyor. If you had an opportunity to go back to your childhood, which city would you choose? The one you grew up in, or would you come and stay here in Nur-Sultan? Переехали сюда, к нам в столицу и росли бы здесь. Evet, eğer ben çocukluğuma dönmek isteseydim. If only I could go back to my childhood, I would like to live on a countryside, to have my own house with a separate area with fence, where I could run, jump and play a ball and would feel free. Tek başıma yuvarlanabileceğim, top oynayabileceğim yere dönmek isterim. İstanbul'un nüfusu 20 milyon. Niye 20? Istanbul's population is 20 million people now. Why do they live in Istanbul exactly? Despite there are many villages near the city, people move to the city because it's more comfortable. I would act differently. İdeal arasında realizmin galibi. Ну и напоследок такой добрый вопрос касательно... And finally, I would ask a question about birthday of Kazakhstan's capital city. It's on the 6th of July. It's just around the corner. What would you wish to its citizens? You are one of them actually. You can be proud of it. С гордостью можно заявить. Öncelikle bu Bayteri. First of all, I would like to remind the meaning of the symbol of Bayterek. It is a symbol not only of the capital city, but for the whole country. As well as the capital city, Nur-Sultan is the symbol of the rebirth of Kazakhstan. And I would like to wish to Kazakhstan and to people who live here always feel independent. Böyle bir parlayışını, yeniden yükselişini sembolize eden bir şehir.